Na mahlan wa sahlan wa marhaba msikilizaji, na naizungumzia ikiwa ni saa 4 dakika 43 juu ya alama. Kumbuka tunaizungumzia siku ikiwa ni siku ya Jumatatu, tarehe ikiwa ni tarehe ngapi? Tarehe 23 kama sijakosea, tarehe 24. Na natumai ya kwa msikilizaji wangu uko salama popote ulipo, na kumbuka ya kwamba siku zote kipindi hiki kinaitwa The Intern Network Show. Kinakujia kila siku ya wiki kuanzia saa 4:30 hadi saa 6 za mchana. Na msikilizaji wangu, kumbuka ya kwamba unasikiliza radio nambari 1 kwenye mtandao yenye vipindi, uhondo na taarifa za kuaminika, Radio 254. Na kumbuka ya kwamba unaweza zidi kuzungumza nasi ndani ya studio. Mimi hapa Kibayasi, na nina toto la kike hapa kando yangu, inaitwa Jini. Asante sana Jini. Jimbo. Hujambo? Sijambo. Umeshindaje weekend? Weekend yako imekuwaje? Imekuwa tu mzuri, sina neno. Nashukuru kwa afya na kwa hai. That's the most I can say honestly. Uliingia maabadini? Uliingia.
Na huenda kwa wepesi tu kaweze tu kutuambia huenda mhubiri alisoma kitabu gani, hata pia sisi tukue encouraged, because it's good to be encouraged by other people. Kwa kitabu alisoma vitabu mingi. Lakini hicho chenye najua tu kuna chenye kilikuhit up na kikasink. Kuna hii ya Ephesians 4:32 ambayo alisema be kind to one another and forgive one another as God has forgiven you through Christ. Na kiini cha hicho verse ni kwamba in order to maintain fellowship we have to remain kind to one another and look for the good things and be vulnerable with one another, listen to one another, etc, just as in the same measure that God has given us this so much grace, we should be able to give grace to other people. It was a good sermon, honestly. Alisema kwamba fellowship can be kutoka church, kwenda Bible study groups, hadi wakati tuko hapa mimi na wewe pia hii ni fellowship, kama Radio 254 huwa tuko na fellowship. Ni kweli. Yeah, so it was how to maintain relationships. Yeah. And you know, something called relationships are very important thing, because it's through relationship ndio unapata watu wanasaidiana. And by the way, relationship doesn't just come like that. You must pay the price of relationship. Exactly. Because siku zote mimi siwezi tu nikasema tuko pamoja, we are together, yet I'm not paying the price of that relationship. So it's good also to pay the price of that relationship, and it's a good sermon because hata Biblia yenyewe inasema ya kwamba palipo wawili watatu, na for the sake of Christ even his presence is there. And I think it was a good sermon. What about you? How was the sermon on your end? It was good. Kwa sababu nilijifunza mambo mengi tena sana. Na nakumbuka mchungaji akisema ya kwamba the enemy cannot just follow you up. Ya kwamba shetani hawezi tu akakuchokora akakuchokoza. When you see the enemy akikusumbua ama shetani akikusumbua, he is following what you are carrying. He's not following you. He's following what you are carrying, because everybody mwenye ameokoka na anamjua Mwenyezi, he or she is carrying the presence of the Lord. She's carrying the glory of the Lord. So when the enemy comes to attack you, he's not attacking you, he's attacking what you are carrying, because even thieves doesn't break into empty houses. So when the enemy is ni kama anakutafuta, he's not looking for you, he's looking for what you are carrying, because he knows you are carrying the presence of the Lord. Wow, that's such an so thing. Watu ukiona shetani anakusumbua usijali, is just looking what you are carrying, na hata kuweza, because you are saved and you are protected by the Lord. Amen. And that is how my weekend was. Na namshukuru Mungu sana. Nafikiri hata msikilizaji wetu anaweza zidi tuambia pia weekend yake ilikuwaje. Pale siku yake ameamka vipi? Alipo kazi inaendeleaje? Na namba yetu ni gani? Hebu unaweza mwambie msikilizaji wetu wenda nambari yetu hapo kwenye WhatsApp. Namba yetu kwenye WhatsApp ni 0110254254. Kwa mpigo tena zaidi. Asante kwa kusema kwa Kiswahili. Sasa naomba urudie kwa Kiingereza, unajua. Our phone number on WhatsApp is 0110254254. 0110254254. Nakumbuka kwa msikilizaji tuko kwenye mitandao ya kijamii. Pale kwenye YouTube, pale kwenye Twitter, Instagram. Tuko Threads. We are on Threads. On Twitch. On Twitch. On Facebook. Mbona hujataja Facebook? Unajua siku hizi eti Facebook mliachia watu wengine. Siko ubaya, but we are also on Facebook. You can reach us on Facebook, but mostly reach us out. Do you use Facebook? Not often, actually not at all. Why? Not most of the time. Because my parents are my friends. Sorry? Yeah, like uko Facebook, I am friends with my family's friends, so I just can post what I want to post. So like they will see what you are posting. Do you mean you are posting irrelevant things? Yeah, it may seem irrelevant to them. You know, tena umri pakani, kwa hivyo kuna vile wataona mimi bado niko na utoto or whatever. Yeah, so I avoid my Facebook updates, but I'm there.
You can find me. I'm Virginia Njogu. Jean Njogu. Virginia Njogu. Jean Njogu, yeah. You have a good name. And thank you. Fikiri mimi pale kwenye mitandao ya kijamii yote nipo kama Majimbo Kibayasi, na nafikiri msikilizaji wetu tuko hapa kwa ajili yako na tunakupenda, na ndio maana siku zote tunaamka tunaingia mahali hapa tunahakikisha kwamba we get to share what's going on, we get to give you the best entertainment possible. Ama nimeongea vitu zangu? Hapana. Kwamba tunakupa burudani. Kwa nini wewe ujiamini na kizungu yako? Tunahakikisha kwamba tunakupa burudani na uhondo na vitu ambavyo vinakufurahisha, au sio? Yeah, speaking of uhondo, aside from church matters and nini, what is going on in Kenya? Mambo ni mengi hapa Kenya. Mambo ni mengi. Masandi ndio machache. Because sijui watu wakaingilia mtoto wangu, sijui nini. Na hiyo kitu mimi nilifikiri itatokea hivyo Ijumaa na iishe. Watu wengi hapa duniani, ama acha niseme watu wengi hapa Kenya wameweza kuingiliwa. People have been breaking into people's homes. Yeah. Nafikiri kimekuwa ni kama kitu cha kawaida. But hii nayo ya mtoto wa Uhuru ni kama imekuwa sasa ni kizungumkuti. Inakaa personal. Inakaa tu personal. Yeah. Because imeibua hisia za watu. Mpaka watu wanataka kupelekana kwa koti. They are owning illegal firearms. And what is that? Wenyewe wanasema ya kwamba they are owning them according to the rules and regulations of Kenya. They're supposed to be protected. They are licensed. Yeah. So you don't know who is telling the truth. You don't know who is lying. They're also saying the pickup cars were Sudanese and not Kenyan registration numbers. Zilienda kule. So even Uhuru was like, now kwa nini serikali itumie magari ya nchi nyingine kuja kutafuta? By the way, mimi I don't want to say anything because you don't know who is telling the truth. You see, at the same time that was happening, duru zilikuwa zinasema ya kwamba rais mstaafu Uhuru Kenyatta hakukuwa Kenya. Sasa ikakuaje hayo masaa yenyewe akafika pale Karen kwa mtoto wake, na duru zilikuwa zinasema ya kwamba hayuko Kenya, ameondoka, yuko nje ya nchi. So you don't know who is telling the truth, you don't know who is lying. So lakini siku zote itifali wawili wakipigana nyasi ndo zinaumia. Sasa it's just my polite call ya kwamba hawa watu waache mambo zao bwana, sisi huku chini ndo tunaumia. Sidhani anyway, there's a lot. Mambo ni mingi msikilizaji. There's a lot on the line here. You have to be very careful with what you're saying because tumefika tu kwa karibu tu kiasi hivi tuanguke. Na kuna hii wimbo ya Nyashinski inaitwa Too Much. Na hii wimbo by the inaweza relate sana na most Kenyans kwa sababu we're just at the edge mazee. If tukisukumwa hivi kidogo tumeanguka, tumeenda kwa huko kunaitangwa aje the valley kule kwa uko tu hapo unaangushwa hivi, unaangushwa yani unategwa kidogo hivi unaanguka. Unakumbuka Facebook, and we're just from talking about Facebook. Wakati Facebook was still Facebook. When Facebook was still Facebook. When you are Facebooking in reality. And there was this you go to friends and then you poke them. Unakumbuka ile poke button? Yeah, sijini gani iko nayo sahi. I think Instagram iko nayo ama sijini TikTok. TikTok inaita nudge. Kumfanya tu kuchokoza. So unapokiwa hivi by the way unaanguka cause mali tuko tunajishikilia tu na balance. Yeah, true. Tuko hivi kama wale watu wa nini equilibrium, wale watu wanatembeanga kwa kamba kadogo gymnastics. Yes. Watu wa maajabu ajabu. Exactly. And I'm not sure we are built for the kind of flexibility ile kujinyoosha ambayo au gymnastics wanaweza fanya. Sidhani Kenya tunaweza hivyo. Ama pengine hatujui. Kando na mambo ya siasa, of which hata sitaki kuzungumzia kwa sababu ni mambo tu ya kumaliza watu tamaa, ya kukatisha watu tamaa. Lakini wacha ni unajua weekendi nafikiri sijui kama unafuatilianga hao watu wa mandondi. Watu wenye wanalimana mandondi kwenye ring. Huyo mtu anaitwa Wanyonyi na Madonga mchapakazi. Sijui ati ndo Madonga mtukazi. Nafikiri kutoka Madonga mtukazi anatokea kule Tanzania na Wanyonyi ni wa hapa Kenya. Hao watu wenye wanapenda kupimana nguvu na madondi hao. Sasa nafikiri Kenya saa hii inafurahia kwa sababu kikombe kimerudi nyumbani.
muite anaitwa wanabondia. Wanabondia Daniel Wanyonyi hatimaye alilipiza kisasi kwa kumshinda Karimu Mtukazi ama muite Madonga wa Tanzania katika pigano lisilo la kuwania taji ukumbini. Walipatana hapa Sariti. Unajua Sariti Center sijui ndo Expo. Ndio Expo. Yeah, mnamo Jumamosi walikutana wakalimana mangumi kweli kweli. Na ni pigano lililosubiriwa kwa hamu na gamu kwa sababu unajua mwanzoni Mandonga alimcharaza sana Wanyonyi. Sasa wakakutana mara ya pili. Na huwa napenda sana kufuatilia hivi vitu kwa sababu they are somehow entertaining. Yeah, na zinaonyesha mwanaume ni nani. Vitu kama hizo. Sijui kuna mwanadada wa Kenya ambaye pia bado analimananga mangumi. I do not watch wrestling. I would be lying if I said that I do. So hapo siwezi kusema. I do not watch wrestling. But mimi najua tu Congestina. By the way, Mike Sonko alimsaidia sana. Unajua siku hizi amerudi form. Amerudi form. Alikuwa ameghadhabika, alikuwa ameenda lakini Mike Sonko akamsaidia sana. Sasa hiyo ukamuona hawezi kujua kama ni Congestina wa miaka 5 ambayo iliyopita. Alikuwa ameumia. And that's the type of like spirit we should be having. And we do have it. Like naturally Kenyans are just hospitable, wa kusaidiana, wa kupendana. But then some things zinakuja zinatutenganisha and that is not our culture. Like hadi ukiangalia wakati tulikuwa wakati wa wakoloni wakikuja na watu wa missionaries. We invited them into our homes and we wanted them to come over and stay with us. Hatukuwa na team sikuje na nini. But then for them, they had other ideas na wakaanza to poison in within ourselves. Tukaanza go against communities. But the thing is, what I'm trying to say is that watu wazungu, if you ask, if you want to come to Kenya, if anybody has somebody who's in outer countries, do you want to come to Kenya? People want to come to Kenya, not only because of tukona I don't know, wildlife. But the people are pretty nice. Hakuna ati we respect tourists and we respect each other. Lakini sasa ikifika kwa ambapo hatujiheshimu sisi wenyewe kwa wenyewe, unaona kuna sumu ambayo inawekwa kutoka kwingine and it's not us who are the so we have a long way to go to retain our individuality as a country. Na kwa ule uzuri ambao tunafaa tukue. Anyway, politics aside, acha tuingie katika short break kidogo hivi. Alright. We have Major, we have Jua Kali, we have Dimad, a new artist. King Kabi just removed a song the other day. Na CB pia ametoa wimbo juzi too. Bien Jua Kali, nimeshasema Jua Kali. By the way, unajua ofisi za Okia Mtata mwenye ni mtetezi wa wanyonge hapa nchini zilivunjwa jana usiku. Anyway, tukirejea baada ya break tutaweza kuligusia kidogo. Sawa. Now, we're going to go on a short break right here on the Internet Show. And tusikize hapa Nyashinski. Nikona too much on my mind, just enough in my account, stress enough kukuwa na vice. Mbona na try kuzi high, too much on my mind, stress enough in my account, just enough kukuwa na vice. Mbona na try kuzi hide me. Yeah, too close to the edge. Usini push, niko too close to the edge. Mafaladush wanataka kunitest. Nataka roof ya convertible nitoe. Kichwa inje ndo hizi makuki zipoe. Miliona tu nisinyoe, nyimnaona tu nisioe. Nenda mbali tafuta ganji kauko na mzuka isipoe. Kolaki kanko laki sisi wote tu enjoy. Nikishika kakitu tukashe, mujificha tukafe, mambo ya mziki nenda nywe.
Jana jua mali ametweka uko wapi wewe kwa kupewa na kungoja wa kupewa akupe. Gonna too much on my mind, just enough in my account. No stress enough kukuwa na vices. Bona na try kuzi high, bona na try kuzi high. Too much on my mind, stress enough in my account. Just enough kukuwa na vices. Bona na try kuzi high, bona na try kuzi hide. Eka kio kitaka kuteka pretender. Unafuata check sana, cheki na kuchenga. Unageuza next sana, wife anaboeka. Unapanda stage na unawoga inakuhepa. Unaficha ndom ndani ya socks unatekwa. Unapata form unajibox bila pressure. Unaenda bash unaona moli zina mezwa. Unaona nyash unajua quality na tesa, yeah. Tessa, yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Too close to the edge, too close to the edge. Shini push, niko too close to the edge. Mafala douche wanataka kunitest. Nataka roof ya convertible nitoe. Kichwa nje ndo hizi makuki zipoe. Mimi niliona tu nisinyoe, nyinyi mnaona tu nisioe. Tunaenda mbali tafuta ganzi koko na mzuka isipoe. Kolaki kan kolaki sisi wote tu enjoy. Gonna too much on my mind, just enough in my account. Stress enough kukuwa na vices. Bona na try kuzi high, bona na try kuzi high. Too much on my mind, stress enough in my account. Just enough kukuwa na vices. Bona na try kuzi high, bona na try kuzi high, baby. Kama kawa kama dawa, it's right here on Radio 254, your home of Kenyan hits and content 100%, 247 365 daily. And tumetoka kusikiza Nyashinski hapo hivyo akisema ako na vitu mob kwa akili yake na ako na pesa tu enough ya kuindulge into what anataka kuindulge in, na ako na enough stress kukuwa na vices. Yani vices ni kufanya yale mambo ambayo hafai kwa akifanya, but ako na just enough ya kumsaidia kuachana na kuyo stress juu ako na too much. Alafu anatueleza kwamba tafadhali don't push me, I am too close to the edge. If you're trying to push me, you're testing me. Unajua juzi nilikuwa naangazia huyu Nyashinski kwenye makala ya mwanamuziki wa Kenya. Nikaona aliachilia kibao kingine hapo kinaitwa Good to Me. Oh wow. Na nikaona wow. Nyashinski yani anaachilia vibao. Yani ni mtu mwenye hela zake. Nyashinski ni kama Nyashinski anakuja kutoshana na Davido kwenye hela, ama Davido ana hela nyingi kumliko. Siwezi jua. But of course after a bit of research. Nigerian money is actually, which one's bigger between Kenyan and Nigerian? Nigerian. Yeah. Unajua Nyashinski ni mtoto wetu hapa Kenya tu, anatokea hapa Kisii. Na ndo nilikuwa najaribu kumchunguza nikasema na si mtoto vile, kwa sababu ana miaka yake 42 hapa. Yeah, na unajua hata siku hizi kufikisha miaka 42 ni neema. Na tunashukuru Mungu. Sasa hata umesema ya kwamba she has enough ya ku spend on his things. Nikakumbuka nilipatana na meme fulani siku moja. Ilisema ya kwamba kila mwanamume anakuanga tu na muda wa kutenga na kuspend na mke ama mtu ambaye anapenda. Na kama mwanamume wako is not spending time with you, is not spending money on you, maybe you are not the right person. Lakini hakuna mwanaume mwenye hawezi akakosa nafasi ya kuspendi na mtu mwenye anapenda. Kweli. Have you ever seen such a situation? I'm sure
for niggas make time for what they want. Yeah, for what they love. If they do not want you, then kindly just take the hints and songa. Wanaume akishinda anakuambia I'm busy, or I'm doing what I don't have money. Mwanaume anaweza fanya chochote kumfurahisha mtu ambaye anapenda. Ndio. And if that man is not doing that, that's a red flag. Please. Yes, that is true. That is very true. Yeah, and nafikiri tulipokuwa tunatoka hewani nilikuwa najaribu kugusia hii mambo ya naona muda wetu wa kugusia nyepesi umeisha, lakini hii ni ya mwisho tu. Ya kwamba huyu ambaye alikuwa amewasilisha kesi mahakamani ya kupinga the financial bill anaitwa Okia Omtata. Sasa Ijumaa usiku nafikiri watu waliingia kwa ofisi zake wakavunja. Sasa na akidhibitisha tukio hilo, muite bwana Omtata mwenyewe aliyekuwa anaongea na gazeti la Taifa Leo ya kwamba hati zake zote muhimu zilikuwemo za kesi ya kupinga utekelezaji wa sheria ya fedha. Nafikiri walizichukua na bwana Omtata anasema yeye ako salama tu. They did not affect him. Na bwana Omtata anakumbuka ya kwamba yeye ndo anapinga hiyo sheria ya fedha ya mwaka 2023. Na jaji muite huyo Mugurethande aliamuru sheria hiyo isitishwe na wananchi wasilipe kodi mpya. Unajua hatujaanza kulipa kodi mpya bado. Na jaji mkuu Martha Koome aliwateua majaji muite David Machanja, Christine Meoli na Lawrence Mugambi kusikiza na kuamua kesi hiyo. Sasa hata kabla kesi haijaamuliwa, ofisi za Omtata vunjwa. Chukua hizo stakabadhi za kesi. Who is doing this? Who is doing this? Who is behind what is going on in Nairobi and in Kenya in general? What is going on, Maze? And me, I don't even care about what is going on. Me, what is unajua mimi kwa vile nimesoma najua what one thing results to another. So I'm like, what are the consequences of what we are doing, Maze? Because it's going to come and it's coming. Unajua a wise person anaangalia future. So where are we going, Maze? What is going on in our society? It's not even funny. I'm laughing because I'm sad. I'm sorry, msikilizaji. I am very sad. No, it's not something to laugh because if you can't keep crying, you have Sasa utaliliani. Exactly. So Anyway, mahindi yameshuka bei, umejua hilo? Yeah. Mahindi yameshuka bei, watu watashukisha this year. Hakuna kushukisha, wameshukisha. Wamefanya nini? Ni venye mahindi yamekoma mashambani. People are harvesting maize. Sasa hakuna ati wameshukisha mahindi. Nani ameshukisha? Ni Mungu ndiye ameshukisha kwa sababu it's nature. Oh my. Huu ni msimu wa watu kuvuna mahindi. So hakuna ati watu nani ameshukisha? Hakuna. So watu ambao wamevuna mahindi kule ushago wanakula mahindi vizuri. Sasa hii ugali si bei ghali kama hapo nyuma. So I think we thank God for that, kwa sababu tumekuwa tunanunua mahindi almost 300 shillings. Gorogoro moja. But as we are speaking, people are not even buying maize because watu wamevuna, and it's good that way. Lakini sasa rumors inasema ya kwamba kiwango cha mahindi ambacho kinavunwa huu mwaka kiko chini sana. Huenda kisisustain watu venye inafaa. But anyway, we thank God for the little that we are having. Maze, na mambo yatakuwa sawa. We thank God even for the times that we're experiencing. It's always a lesson. I can't wait to see what it is. I mean, I have no knowledge at all, but I can't wait to see what God has in store for Kenya. Because I'm sure it's still part of his will. Whatever it is, even though it's chaotic, even though it's beautiful. Anyway, that aside, we want to know kama unaweza taka kuhama Kenya. Unajua kwa mimi mtoto wanakuanga wameandika ati sihami Kenya. Mimi na hama. Sihami Kenya. Unajua bwana, Wednesday maandamano yanaanza saa 12. Wewe. So nakuuliza je. Unaweza hama. Je, unaweza hama Kenya ama unafurahia mimi sana unaweza baki huku Kenya uchekange mimi ukitesekanga? Mimi si hata naweza cheka mimi za Kenya nikiwa kule USA. Unajua Gabu aliniambia, alinijibu hii swali, kwa hivyo ile swali ni lako. Kama unaweza hama Kenya, je, unaweza hama Kenya? Na kama unahama unaenda wapi?
wait, utahama mbona? Utahama Kenya mbona? Na utaenda wapi? Na utaenda uko mbona? So why are you leaving the country? Which country would you go to and why? Unajua juzi Samia Suluhu Hassan mwenyewe rais wa Tanzania akasema ya kwamba investors are running away from Kenya. They are going to Tanzania because Kenya inaonekana hakuna amani. Sasa mimi nikihama hapa siendi mbali, naenda hapa tu kwa jirani, kwa mama Samia Suluhu Hassan. Na chenye kinaweza fanya ni hame. Sasa bwana, nina struggle hata kukula. Uchumi ndo hiyo. Mimi naweza hama nienda hapo kwa mama Samia Suluhu Hassan tu, jirani. Wewe tena unajua Kiswahili hadi utafadhaika. Siwezi sumbuka bwana. Siwezi sumbuka huko. Naingia hapo tu na tunanyorosha hapa kidogo. Alafu unajua uko pesa yetu ni mingi kushinda yao. Kwa hivyo utakuwa rich. Kwani niko na hela? Kwani hauna? Sasa naenda kubadilisha chenye sina. Unabadilisha hiyo kidogo. I'm going to change the currency yenye sina. Unabadilisha hiyo kidogo wazee. Wewe bwana wewe. So utaenda Tanzania tu hapa, si basi uanze kutembea. Mtu utembea. Upige mguu hivi ufike. Mtu utembea kama ana hela. Sasa ni 7 naenda Uswizi na sina hela, nafikaje Uswizi? Heri hapa Tanzania nitakatishia hapa kwa mpaka hapa, nitakatishia hapa inaitwaje? Mpaka gani hapa? Ya kuenda Tanzania inaitwaje? Mpaka tu. Ati mpaka tu. Ati Savo. Msikilizaji. Jini hajui mpaka wa kukatisha uende Tanzania. But anyway, wewe unahitaji maombi na neema ya Mwenyezi. Niko tu sawa. So mimi nikahama Kenya, naingia tu hapa Tanzania kwa mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu hapo ndo kuna investors wamehamia huko. Na nafikiri msikilizaji wetu unaweza tuambia iwapo unataka kuhama Kenya, unataka uende wapi? Unataka kwenda wapi? Kwa nini unahama Kenya? Na kwa nini unaenda kwenye unaenda? Hujatuambia kwa nini unataka kwenda Tanzania? Juu ni karibu ama? Pana, juu huko kuna amani, kuna vyakula si bei ghali kama huku Kenya. Huko kuna tisha. Maisha kidogo ni nafuu. Sio kama Kenya hapa sasa hivi yenye tunakaa wewe. Lakini we thank God because Kenya is a peaceful country by the way. But Kenya. For how long? But like let us not focus on the bad things. Let us keep our faith and our heart inclined onto good things, because our thoughts and our desires are prayers. So if we desire that we get into war, it might happen. And if we don't desire that we don't get into war, for a prayerful person and somebody who's aware of what they're thinking about, it's possible we might not get into that situation. Just pray for peaceful decisions, mazee. Kama unafanya anything, any day, maybe nachukianga politics because zinafanyanga na feel so heavy. Why? Because it's a lot and it's a collective type of impact. Mimi siko kwa maandamano. Hadi sina pesa ya kufanyiwa tax na financing bill. But whatever is happening is going to affect me. Even though I decide to associate na maandamano, unaona? So it's such a big decision, and I have close to 10% of something I can do. And is that enough? Does that even feel like enough to most people? No. So me, I'd rather not listen to news and nijifanye tu 90% yangu tu iko tu sawa. I'm sure most people share the same sentiments. But they kama unafikiria as the same way, in the same way that I do, then please tell us. And we'd love to hear kama utakuwa maandamano on Wednesday. Anyway, unajua bwana, Wednesday na inaanza 6 am. Wamechangamka? 6 am. Why? I don't know. Kenyans tunafanya maandamano on Wednesday, alafu Thursday tunaenda job, ni kama tukua maandamano. Anyway, nafikiri tumetoshea pale mambo yenye nyepesi za politics, maandamano and all type of vitu za kukatisha watu tamaa. Fikiri tukirejea tukaweza kuzungumzia kidogo masuala ya wanafunzi wa vyuo vikuu na mambo kama hayo, na masuala ya internet na vitu kama hizo. Fikiri itakuwa sawa.
I put it in prayer. Some of the things that they did to us, just cause it's nothing we could do about it. And some of the things that they said to us, just cause it's nothing we could do about it. I put it in prayer. Every day, every day, every day, every day. Natembea town kama mea. Every day, every day, every day, every day. No weapon cause I can prepare. Prepare. That's cause I put it in prayer. I put it in prayer. Confidence up, like that of a model. They counting me out, like I'm Quasimodo. They coming at me, wamebeba mapanga, they cutting me off. They forgot they can cut off my sauce. I have fallen and risen again. Sometimes you don't wanna rely on a man, cause they're switching the side like they Judah. I'm taking my stand to tell them that my God disabled. Got all my trouble disabled. Disabled. I'm taking my stand to tell them that my God disabled. Got all my trouble disabled. Disabled. I put it in prayer. Every day, every day, every day, every day. Natembea town kama mea. Every day, every day, every day, every day. No weapon cause I can prepare. Prepare. That's cause I put it in prayer. I put it in prayer. What's broken at the ones that penetrated your skin, they go through to your head, in your heart you go blades, and your soul is a wreck. And I know how that feel, cause I be where you are when they say that you can. When your power is gone, we waiting them up, we put them in prayer, let God be the judge. We go faith and we not gonna budge. Atanitetea, sitaogopa, mimi nishaomba, Mungu mtetezi. Atanitetea, sitaogopa, mimi nishaomba. I put it in prayer. Every day, every day, every day, every day. Natembea town kama mea. Every day, every day, every day, every day. No weapon cause I can prepare. Prepare. That's cause I put it in prayer. I put it in prayer. Prayer, prayer, prayer. Prayer, prayer, prayer. Prayer, prayer, prayer. I put it in prayer. Prayer, prayer, prayer. Prayer, prayer, prayer. Prayer, prayer, prayer. I put it in prayer. Stand to tell them that my God disabled. Got all my trouble disabled. Disabled. Ruka hizo mkono ruka hizo vidole Nairobi kusema tu kweli tumefika. Kali Records kaa chini best skiza. Tina ni jua kali. MC kutoka leo amteshi kwa amani. Josi likuambia ache mchezo. Josi likistua ache mchezo. Ruka ruka basi kabla sijavunja hizo meno. Nikuache mapengo. Jua kali ndo mtaani au sio? One sifla natoka mbio au sio? Hakuna mali tunaenda kwa nini forever. Toka Sauti Buru mpaka wherever. Mamta zingine screen mwasahau. Machuo zote kena pia sijasahau. Beste rusha mkono kidogo. Na nyinyi mamanzi wote Nairobi jitingisheni kidogo. Hizo mkono rusha. Beste ruka. Hizo vidole rusha. Mamanzi wote ruka. Hizo mkono rusha.
siko kando yangu ni Clemo. Bitake wazimu zitakubloka upepo. Au niamini basi takuja kwa ndoto yako kaa chini. Ruka ruka sitako na mtu amekaa chini. Wewe siwezi kuacha nyuma twende. Kwa sio watu wakale au twende kali kumsoro tukakule viazi. Tuongele mambo mazuri njiani. Cheki ule kwanza viliko sawa. Ukimkatia mbele yangu besi jo itabidi mekukatakata. Na nitupio kichwa Nairobi River. Kuja kikuita rusha mkono kidogo. Na nyima manzi wote Nairobi jitingisheni kidogo. Hizo mkono rusha besi jo ruka. Vidole zako rusha. Mamanzi wote bana asidi ana sababu. Mmeka kwa bencha mna tabu. Jino moja naona mko juu ya gomba. Tuki na yanki na ugoma. Wande kike vona kamifo kucheza ludo. Na mtoto akiwa chokoza jo wambie mkopoa judo. 1-2 kina Kondes kina Chege Bez zote kina Royo Dindo Small na kila mtu. Anfield aji vipi bana ile tua yangu bana. Nakumbushe jo yule Paulo bana rudisha ile ganji bana usio. Watoto wa California Kongazini tunawaona. Au sio mamini nini na nini. Kama nimesa ujina yako bana unaweza fina record alafu utaje jina yako au sio. Na kama utaki kuruka choneza hizo mkono rusha. Vidole zako toka. Hizo mkono rusha. Mamanzi wote to ruka. Ruka ruka. Kukosana na wewe sikutarajia, kuwa mbali na wewe akimeniacha babaya. Kutengana na wewe imenibadilisha sana, nimetamani nilewe akina kunywa na sasa manaambia nini watu Regina. Haya mapenzi yalinogana, kumbuka tulipeana majina. Leo baby kesho tomato, mitandao ikaleta fitina. Ukawa uambiliki na mikichwa changu na kikavimba. Nikawa sisemezeki, inauma lakini nitazoea. Inauma lakini nitazoea. Hali ya mwanaume duniani ni kuzoea. Hali ya binadamu duniani ni kuzoea. Ndo nashindwa. Densi tulikamata hadi usiku wa manane. Kesi tukakubali tutapendana milele. Nyimbo tulizopenda zanikumbusha wewe. Kamisi na baika uliwacha na nusanga ndio nilale. Yo tutaambia nini watu Regina. Haya mapenzi yalinogana, kumbuka tukila bata na bia. Pate after pate shetani gani alituingilia. Akatuweka asanda, hilo vito palimenifikisha. I'll never love another na inauma lakini nitazoea. Inauma lakini nitazoea. Hali ya binadamu duniani ni kuzoea. Hali ya
Welcome back to Radio 254 Internet Network Show, your home of Kenyan music and content, Maze. And we are tuned in. Hapa hivi, I'm with my friend Majimbo Kibayasi. Niite Kibayasi mwenyewe. Yeah. And before tuende break tulikuwa tunazungumzia kuhusu nini hiyo? Hebu ongea Kiingereza chako. Wachane na Kiswahili chenye kinakutatiza. We were discussing about maandamano and how politics is a big factor in Kenya, but beside the point, we wanted to know kama unataka kuhama, unaenda country gani? Na tumekueleza, utuambie kwa our social media platforms, ututext kwa WhatsApp 0110254254, tuambie ungeenda country gani kama unataka kuhama Kenya, na mbona ungeenda hiyo country, na kwa nini unataka kuhama Kenya. Majimbo umetuambia unataka kwenda Tanzania. Unataka kwenda Tanzania kwa sababu iko tu hapa karibu. Hapa ni karibu bwana. Na wako na amani. Lakini kweli wewe unataka kwenda country nyingine? Ama unajua naongea Kiswahili pia? Hapana, unajua eti kipenda choroho ni dawa. Yeah. So it's Tanzania for you and it's Tanzania for you. Kipenda choroho ni dawa. Na wewe kwani ungependa kwenda wapi? Mimi ningeenda Greeki. Ugiriki? Ningeenda huko. Unajua kuongea Kigiriki? Hapana, but just ningeenda huko nijifunze. Inspiration ni the Bible was written in Greek. A part of it. Actually it's in the New Testament. Niliandikwa na Greek, right? Greek ndo Greece. Greece. Yeah. So uko ndo kanya ningetaka kuenda nione vile wanaandika hizo vitu zao. I learned the Bible language. You know, you get the original version of the Bible. That's just my take, but yeah. Wow. Hey, you have big ambitions and dreams. Hey, you better know. You better know. Anyway, you see, umesema vizuri ya kwamba we are in Internet Network Show. Na you see, hiki kipindi by the way kilibuniwa kwa ajili ya mimi, wewe na mtu yeyote yule hapo kwenye jamii, ya kwamba si vijana tu pekee, si wanafunzi tu pekee, hata mpaka ni kwa ajili ya wazazi hapo kwenye jamii, kwa sababu mzazi ndiye mlinzi wa mtoto wake. Mzazi ndiye mlinzi wa mwanafunzi wake. Mzazi ndiye mlinzi wa kijana wake. Yani we get to talk about things that maybe are affecting our children, our students there in university. The other day nilikuwa nagusia mtoto, sasa sitaki kumuita mtoto, acha niseme kijana mkubwa ambaye unajua mwezi wa 9 uko hapa. Mwezi wa 9 it's just mwezi wa 8 ukisha tunaingia mwezi wa 9 and people are beginning to join campuses and universities. So I was trying to share about kuna vitu vya msingi, kuna vitu ambavyo tunaweza ona ni vyepesi sana, lakini they are costing some students because someone is transitioning. Someone is transitioning. Yeah. Asante. Ya kwamba that transition from high school to campus life now. Yeah. That transitioning it looks it's simple thing but huwa inakuwa ngumu kwa watu wengine. Kweli. Like sasa unaingia chuo kikuu, unatoka kama kule Bungoma, unaingia chuo kikuu cha Nairobi, you don't know anybody, you don't know any lecturer, ni wewe na ni wewe. And you see nilikuwa nasema ya kwamba it might be so difficult for some people because even people wanaweza patwa na hii kitu tunaita homesickness. Homesickness because he's missing his or her own people, his or her own relative, even friends from high school, because you go to campus and you don't have your circle, you start again from yes, you are starting fresh. By the way, hii kitu inaonekana kwa ni ya upuzi sana, inaonekana kwa ni ya utoto, lakini it's affecting a lot of people. Yeah. And you see, ndio hiki kitu kinafika mahali kinafanya mtu anaanza kukuwa engaged in a wrong circle. Yeah. Anyway, you just have to pray to God ya kwamba ukifika pale kwenye chuo kikuu you get the right people. So I mentioned about transitioning, this life of transitioning from, unajua, not really even from high school, but you are transitioning from home, because you see these people have
lived home kuanzia walifanya mtihani mwezi gani? Wameishi nyumbani wameishi nyumbani almost 5 to 6 months. Yeah. And you are transitioning from home, umezoea maisha ya kukaa nyumbani, umezoea maisha ya kukaa na mama, umezoea maisha ya kukaa na baba na ndugu zako, na marafiki zako pale kwenye kijiji. But now it's like it's spontaneous now. Unaingia chuo kikuu. You don't know anybody, you don't know anything, you don't know nini, wewe ni you are just fresh. You're a fresher. So that transitioning, it also needs some sort of guidance, because mtu hata huenda anaweza fika chuo kikuu na arudi nyumbani aseme sitaki kwenda shule tena because of that sort of missing home, missing friends, missing mom, missing dad. Na utofauti because unajua unaenda huko unapata labda mtu anavaa jinsi fulani na wewe unavaa jinsi nyingine, unaanza kujishuku. Am I at the right place? Am I doing the right thing? Exactly. Do I look as good as they do? Am I doing too much? And by the way, mimi nikiingia chuo kikuu mwaka wa kwanza, I had a friend, I will not mention her name because of her own security. She was a nice lady. She was a fresh lady from kijiji, and she happened to come from the western part of the country. I will not mention the county. So this lady was focused. Was focused and nikaona huyu mwanadada kweli this one is focused. Hata alikuwa anakuja niambia Majimbo, I want us to start writing books. By the way, I'm good in writing books, by the way. Akaniambia Majimbo, za Swahili? Yeah, Swahili. Akaniambia Majimbo, mimi nataka tuanze kuandika hata vitabu, nataka tuanze kufanya mambo. And I saw this lady is focused. The way she was putting on her dresses, her clothes, alikuwa anavaa tu vizuri. She can put on rindas. Aya marinda anavaa rinda nzuri tu. And I nikaona huyu mwanadada, she's different from the others. But what shocked me is after one semester, when we came back, I saw the different person now. Ya kwamba alikuwa sasa amebadilika. Hata hiyo ambition za kuanza kuandika vitabu zikaisha. So akaanza kwenda hii mambo ya bashes nini, anaingia bash sijui vitu gani. Sasa yani hata muda wa kukaa chini na kusoma akakosa. Akaanza na nikamuuliza what's wrong nini kibaya, because you are not like this the first time you came from home, the first time we met here in university, you are not like this. Even ulikuanga mchapakazi, even in class lecturer akifunza, she used to answer, angebeba mkono kama mtoto wa primary ama mtoto wa secondary, and she answers almost everything. Lakini from nowhere akazama tu. So I came to realize, unajua venye alikuwa anatoka nyumbani akiingia chuo kikuu, she was still fresh from the village, still fresh from home, still fresh from her mother's hands. Sasa venye alikuja akaona huku kumbe maisha yanafanywa hivi. Huku kumbe watu wanavaa toja. Huku kumbe watu wanavaa longi, hawavai marinda. Huku kumbe watu wanajipaka wanja. Huku kumbe watu wanajiongezea nyusi za macho. Nikisema nyusi za macho unaelewa sio? Hizo eyes. Huku kumbe watu wanajipaka rangi kwa uso. Then the lady just changed at once. Sasa hata akaenda hivyo, akapata rafiki, akajiingiza kwa masuala ya mapenzi, na akapata mimba, na akazaa mtoto. And the parents were like, hey, huyu mtoto ni nini? Because hata yeye hakutaka wazazi wake wajue kama amezaa mtoto, because wangemaliza. So this lady ajaiambia wazazi wake alizaa mtoto akiwa huku. So even tukifunga, she doesn't want to go home because hataki wazazi wajue alijifungua mtoto. Life ikaanza kuwa mbaya tu kwa huyu msichana, because now the amount that she's getting from her parents, it's not being enough. Unajua pesa zenye unaweza tumia ukiwa peke yako hivi ni tofauti na zenye unaweza tumia kama uko na mtoto wako. You see, mtoto anahitaji care. And now it happened like
mwanaume mwenye alimpea mimba ni mtu wa pikipiki, anaendesha tu pikipiki, therefore hana pesa za kutosha. Na huyu mtu wa pikipiki he ran away. Akakataa kusupport this lady, akakataa kusupport mtoto. Huyu msana akajaribu kuenda kwa chifu nini kutafuta the administration, but haisaidii. Now the life ya msana ikakuwa tu hivyo, but nikasema it's life. So we used to help her nini kidogo chenye tungepata tunamsaidia kuona ya kwamba mtoto wake anakuwa vizuri. And yani sitaki kusema mengine kwa sababu huenda akajijua ya kwamba tunamzungumzia iwapa anatusikiza, na siwezi nikataka hiyo. Why am I saying this? Ya kwamba that transitioning from home, that transitioning from high school to campus life, I know many students are going to join campus ikifika mwezi wa 9, and that transitioning should be very careful. Ya kwamba wewe kama mzazi kalisha chini mtoto wako, mzungumzie, like advise him or her ya kwamba this transitioning is not easy. You are going to meet different people, you are going to meet different environment, you are going to meet different company, the circle is going to change. Therefore even unajua ukiwa first year kuna ule uwezekano wa kukupeleka pale kwenye hostel, and you see in that hostel you are not living alone. Maybe in that room you are going to meet different people, and you don't know where these people are come from, you don't know their even background, you don't know what they like, you don't know what they dislike. And you see people that you are living with, they are very influential, they can influence you. Wanaweza kuambukiza tabia zao kirahisi sana, kwa sababu wao ndo wanakaa nao pale kwenye hostel nini na vitu kama hizo. It has affected a lot of people, it has affected a lot of students, because mwanzo wako pale kwenye chuo kikuu ni muhimu sana. The foundation that you are going to lay hapo first year, hapo second year, it's very crucial, because it will determine how you are going to finish for the year. So this is intern network show, na tunazungumzia mambo yote kwa ujumla, hata mpaka maisha ya watoto wa vyuo vikuu. And by the way, we are ready to visit these campuses to see wanafanya vipi, how are they moving on. And if they want us to go there, by the way, we can create time and come. You tell us. Yes. If you want us to come to your campus, your institute, just send us a WhatsApp message or Instagram DM on @254.radio on Instagram, or 0110254254. Tell us why you'd want. Tell us first of all the name of your university, why you'd want us to come, and we'll reach out and probably make arrangements from there on. What we are aiming for is possibly an event. Maybe we set up our station around your school for a certain slot of time, somebody can get on air and blah blah blah. But those are just, if you want us to come to your school, let us know, because the internet network is here for you. You might be an intern who wants to get an opportunity tukikuja shule yako upate a chance. You never know how this life works. So usiogope, because hadi ukiwa kwa university tunakuja kukusupport, because hata kama umeingia wewe si hutaki kuwa intern sahi, we might open doors for you ikiwa chance yako. And talking about the specific lady that Kilimuramba. But aside from character development na pikipiki, watu wakiingia uni kuna vitu mob wanafunzwa. You might not end up being pregnant, but you might catch a disease. True. Contentious. You might get a disease, and unaweza pona hiyo ugonjwa, but you might be rumored about. True. Umelala na mtu wa pikipiki. Unatafutanga watu wa watu. And all those smear campaigns hadi za ndani ya shule, blah blah blah, jueni kafresha. And I don't even know why the fourth years are so wanatakanga tu stories za mafresha sana. But I think it's just fresh meat. And by the way, people like fresh meat. Yeah, fresh meat is healthy. Fresh meat is healthy. Nilipatana na kijana mwingine akaniambia, "Wajimbo squeeze we like fresh nyash." Ala. Nikashangaa.
But Bogadi haya. a man will always be a man. Is that right? Is that right, or am I wrong? But the men who know how to, but that's for the sides, the side ya madem. Character development ya maboy wakiingia university ni gani? Hauna pesa enough ya kununua party items. Tuseme unataka kwenda Dunda. Dem wanakushikilia hivi mkono na kuambia nibaie hii. By the way, Nawe hauna pesa ya kujikimu. Let me tell you something ya kwamba squeeze even men, they are vulnerable. Kule chuo kikuu. There are a lot of ladies moving around. Maybe ni wajane, maybe they wali hawakuolewa wakiwa wasichana. So no man wants to marry an old wife, an old woman. So, and they have money, they have everything. Therefore, they try to lure these gentlemen from university. Na unajua pale university, kijana wa university hana pesa. He's struggling. But let me ask you money. something. What are gentlemen talking about this? Like, okay. Unajua for ladies, for me, mimi ninaweza my friends about if I'm hitting on, or if a gentleman is hitting on me. Like, it will be so easy for me to tell my girlfriends or even my best boyfriend kumwambia cheki kuna mtu amenisumbua leo hata nashangaa ni mbaya na yeye rada yake ni gani. But how open are niggas to telling their friends that mama amemkujia? Achana si female friend labda anaweza mwambia, but a man to a man namwambia mimi kuna mama. Okay, a man telling another man, yeah, it's easy. Really? But you'll hardly get a man expressing such like to her. Maybe mimi naweza kuwa wewe ni mchumba wangu na sitaki kuchumbiana, yani najaribu kutumia kama mfano. Okay hiyo mfano ni wrong hadi kabla uanze. Nasema hivi kwa mfano wewe ni mchumba wangu, sio? Na mimi ni tembea kule nje, maybe nipatane na sugar mami. Okay, ajaribu kunidanganya. It will be so hard for me to tell you. Sitakwambia. Siwezi nikakwambia. Nijumi ni mchumba, mimi nataka alikuwa rafiki yako kama best yako a man. Like I'm your best friend or something. We've been together for 13 years since class 6. I'm your best male friend. But will you tell me or not? That one is easy. Will you tell me? Yes, that one is very easy. I can tell you. Okay. But I will not tell my spouse. Of course. Why would you go tell your spouse? Even me, I wouldn't tell my spouse. But it's important that you tell the spouse. Actually, going back to vile tulianzia the episode tukisema kuhusu fellowship and nini. God alikuwa anasema jana sasa kwa the preaching. It's good to be vulnerable and it's wrong to keep things personal. Kai, hiyo sentence ilini attack. Look like, but I'm my own person. What do you mean I can't keep things personal? But apparently, when you keep things personal, zinaanza kukuuma ndani, zinakufanya ugonjeke, unaanza kupata ulcers. Like, autoimmune diseases starts from you not respecting yourself, sinning against yourself. God is punishing you, you know. Me, that's how I see it, though. Do you know that the life you are living is not your own? Exactly. So, have I said anything in contradiction to that? So, I'm just trying to say, the life that you are living, it's not our own. And therefore, somebody should not take life as personal. Kwamba sasa ya maisha ni yangu. Hata nikipitia kitu, I don't want to disclose it to anyone. Exactly. Nataka nikae nayo tu because it's personal, it's my personal life. Hey, life is not your own. Yeah. This life belongs to God. Exactly. So, if maybe you are passing through something, uwezi ukakosa tu mtu completely wakumwambia kitu. Many people are losing life outside here because mambo yanawakula kutoka ndani. Hey, na kukula kutoka ndani is crazy. Someone just ulcers na kushika and you just die and they bury you and they forget about you. Yeah. So the life that you are living is not yours. If you are passing through something that is no good, don't hesitate to disclose, because sharing is a half of sharing is a half of what? A problem half shared. A problem half shared is a problem
have solved. Yeah. That is what I was looking for. Yeah. So share. Yeah. Share, just share. Imagine share. So ndo sasa nimekushika hivi. Sasa ndo maana utafaa uambie huyo ambaye unachumbiana na yeye. Share cuz ukiweka hivyo ndo unasisitizia. I may not tell her for some reasons. But it's important that you do. From what nimekukamata. You see, a man is the head, right? Right. A man is the head. And it's believed ya kwamba mwanaume there are some things he can anaweza tatua hata bila kumuhusisha mchumba wake. And sio kila kitu ambacho unapitia unakimbia kwa mke wako kumwambia. Utageuka utakuwa mtoto. Wewe utakuwa mtoto wewe. Kwa sababu you can't even settle something. Sasa kama mimi kupita njiani nisumbuliwa na mwanamke, mbona nikimbie nimwambie mwanamke wangu ati babe nilikuwa napita mahali nikasumbuliwa. What? Kwa nini? I'm not a child. I can handle that thing. Kama mimi ni mwaminifu kweli, nitamkataza tu mwanamke nimwambie mimi sitaki haya mambo. I have my wife, I have my spouse. Lakini kama I will have that promiscuous behavior, even I will go on having an affair na huyu mama mwenye ananisumbua na bado nisiambie mke wangu. So it's a personal decision. But I don't see if it's healthy kumwambia mchumba wako atumepita njiani ukasumbuliwa na mwanamke. You see, security for the sake of, unajua sasa mke wako ataanza kukushuku. Pengine ni ile amesisitiza. It's becoming a problem to you. And if you know women, na mimi najisindilia kwako, nikiona sikupati for some women, they sabotage your home. They sabotage your friendships. Not have you met, but you must have heard about such women when that are just evil. Wanaamua, if I can't have you, mimi nitakuharibia kila kitu. Na anakujadi na ball. Na hiyo ball anajua si yako. Na atasema ni yako. Na ata cause trouble. Na so you imagine you keeping it on the sideline after it's grown, imefu. Inaitwa kufu? Imekuwa. Yani imekuwa festered. It's like a wound that has pus inside. You're keeping it. You're like, I can handle this wound or something. But then it could burst. Na I find out from an inappropriate way. How will that go around? But you see, a lady those that, are the challenges. A lady that mwenye anataka kukaribia hata akakuchumbia leo na leo hiyo ukaenda kumwambia mke wako, kama ni mtu mwenye anataka kuharibia atakuharibia tu still. Si ndio? So umwambie usimwambie, kama mwanamke ako na nia mbaya kukuharibia familia yako maisha yako, atakuharibia tu. Kweli? But sasa ndio unaona umuhimu wa kumwambia juu it's better coming from you than from somebody else. Yani that is my point, right? Your transparency. But for you ladies, you find it so easy to share with your spouse kama mwanaume amekusumbua kule nje, right? But for men it's a bit hard. It's all right. At the end of the day si ati nyote mnakuanga mnasumbuliwa. Rate of kusumbuliwa ina differ for people. Kwenda huko. And even for ladies it's the same. I mean, kuna wasichana ambao wanakaa siku wiki na hawajasumbuliwa. Squeeze wanadada wengi wanajipendekeza kwa wanaume. Yeah. But then I was watching this show. Have you watched Hey Mr. Right? No, I don't watch. Anyway, kulikuwa na msichana fulani alikuwa anaitwa Nyokabi. Tell me about it. Alikuwa anaitwa Candy. Like, you know, the show is about guys come into the show, one guy, and okay, statistics ni there are many females than males. So females ndo wanangojea the men. 8 girls, ladies wait for one gentleman to come in. So the gentleman comes in, walks around, says hi, anakaa chini, anaambiwa nani amekufurahisha ukisalimiana, nani ungependa sana akue wako. Ana whisper anasema. Alafu dem sasa anaambiwa let's watch his introduction. So kuna ile clip ametengeneza yake tuna watch, alafu mnaambiwa sasa from his introduction how many people are interested in this guy. There's this thing, you either put your hand down or not, but it's like a love heart. So if you put your love heart up or you put it down. So if you're interested, it's up, right?
And if you're not interested, you turn it down and you don't have a chance to talk to this guy. So this guy sasa tuseme baki na wasichana watatu, anaambiwa lazima ubaki na wawili, angusha moja yenye utaki, hata uwezi fikiria to. You have to eliminate, kama baki wanne, you have to eliminate 2. Yes, so you have to eliminate somebody and decide, this is what I want, this is what I want, blah blah blah. And then after that you're like dem sasa anajishautia ako like, guy mimi I'm perfect because I can do this, I can do this. Woman tu anasema mimi you can pick me because you can do this and you can do this. What is my point? My point is this particular lady, I watched like 3 episodes and alichukuliwa kwa the last episode. But it was so interesting that mimi niliona kama anajirusha because her heart was always open. Is that a good thing or a bad thing? Maybe it's a good thing. It depends. Maybe it's not. But it was just interesting kuona how na alikuwa nakataliwa for the first 2 alikataliwa na alikuwa anasikia vibaya. Na walikuwa nasema amekaa kwa episode amekaa 4 episodes, which is a lot. Yeah, true. So walikuwa wanamchekelewa, wanamwambia because I think in each episode wavulana wawili wanakuja, watatu. Unaona technically angekuwa ashaenda. So nisa mimi nikashangaa mbona udem ama ni vile alikuwa amekaa sana. But the point is alikuwa anajirusha to each, it felt like anajirusha to each person. Anangoja tu hivi mtu haeki her card down hata kama labda si type yake or whatever. But anyway, what do I know about kama ni type yake or not? But it's so true that ladies these days push themselves too. Yeah, true. And in fact, jana nilikuwa na watch Salem. And then this lady, a beautiful Kenyan actress anaitwa Foi Wambui. Akasema she's acting as, I don't remember, some kid. Akasema ati this is the 21st century. A woman can propose to a man. Yeah. Is that true or is that false? True. Is that okay or is it just we're taking it as it is because what can we do? It's okay. Well, sasa ubaya uko wapi? Unajua penzi love is two way round. I can fall in love with a lady can fall in love with me. Sure. And it's not seen when a lady proposes to a man. Ya kwamba nimekupenda. She's just expressing her feelings. This level of eti kama mwanadada amempenda mwanaume ati lazima angoje mpaka mwanaume amproposie. Yeah. That is barbaric. Like sasa kama umempenda na maybe hata wahi kuja kukupropose and then please shoot your shot. It's a good question kwa sababu umesema watu wanajisukumilia kwa watu wengine. Kuna wenye wanajiforcia. You see, if you realize a man is not interested in you, move on, mwachane. Acha kujisukuma like unajipendekeza kwa nini. But if umempenda na yeye pia amekupenda, life goes on. But if ukimpropose uone this man is not interested in me, it's life. You move on. It happens even to us men. I can love you. I come and propose to you and you are like, no, you are not my type. I'm not interested in you. Una move on. Hakuna haja ya kubeba hiyo kitu kwa roho. You just move on. Kwani tumekataliwa mara ngapi? Maisha magumu. Tumekataliwa mara ngapi? Kwani wewe hujaikataliwa? Mimi nimekataliwa. Mimi kwanza I agree. A lady can do what she wants. Imagine. So this thing atuishi, we are not living in Jupiter, we are on Earth. So kama if you are in love with a man, you are a lady, please, and you see huyu mtu is a responsible man, unaweza anzisha naye maisha, don't hesitate. Don't hesitate. Ati mimi nakanga tu hapa mpaka siku atakuja. Na asipokuja, acha upuzi. Utabaki hapo ukingangana. But ni God. At the end of the day, as we are both as in they all say that are men ni wanaume tu wenye wako supposed to propose on women. Who said the man is the head of the family? Being a head doesn't mean that you are the one to propose. It is. That's what it means. Hey. I think I should make
some teachings on this. I am seeing danger. It's a very thin line. I'm it's a seeing very, very danger thin somewhere. line. Because you see, a man being a head in a family, it doesn't mean that ya kwamba sasa yeye ndo ana propose. yeah. Being head is you are in charge of your family. You control the decision making. Good, yes, exactly. But it doesn't mean, you see, being a head is so different from emotions. No. Dear man. Being a head. Dear man, you take responsibility, unachukua yote. Hata kusema ati nataka hivi ati lakini bado niko hivi. Being a head is so different from love. You see, you can be a head, but you don't love. Actually, no. You are a head, but you don't love. You see, I can rule you, Jane. I can control you. But maybe I'm not in love with you affectionately. But I'm the head. I'm ruling you. For example, mkuu hapa is our head. Does it mean anakupenda kimapenzi? No. But he's the head. Yeye ndo anatuongoza. So, ruling somebody doesn't mean that you unampenda kimapenzi. But tena unajua kupropose, kuna hiyo ya kimapenzi na kuna ile kupea suggestion. Kupea mawaidha. I propose we do this. Okay, but for the concept, for what we are the circle that you are talking right now, ni circle ya mapenzi. Circle ya mapenzi. And if you're the head, basi you're heading in love. You're like, we're assuming this is a relationship in love. You know. So my conflict inakuanga mbona unataka kukua head in one part and then unataka ukue something else in one nini. And this is for the type of men when you wanakuanga wamejieka hawaambiliki na a female person. Like you as a girl, I know male juvenists. Kwanza then wako like me, I know most ladies are like this, like me as a man, like they're so hawajali vile wanazungumza, especially hata kama lady yako hapo blah 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 blah. So when you come in with your worth that even me I can propose to you, but I can't talk to you, make it make sense. Ama si make sense. You're making sense. Juu kama you can rule over me, then also take the rulings kwa proposal. Also propose to me. That type of mentality. I'm just being hard-headed because I can also propose to a man. But what I'm trying to say is kuna wale ambao ni vichwa ngumu hawataki kusikia kutoka kwa female at all. Okay, yeah, but there kuna wanaume, you make a mistake of proposing to him, red flag. Mi kuna mmoja ni shy. Allah. You have ever proposed? Siku propose ati marry me, nile tu I like you, can we like date or something? Allah. I wish to see that man. Mimi yari sijawahi ona mtu aliwahi jilamba hivyo. Guy. Then akakuonyesha red flag. Yani ile maringo ni kama tu kumwambia like I like you ilifanya tu akwe bata mzinga. Tausi. Mazika akajifanya hivi fellas akakuwa sasa nilikuwa namuongelesha hadi na mimi najipelekesha. Sasa nilikuwa bado sijalearn my lessons. Nilikuwa naenda na namuongelesha nikijifanya hata sijui nilikuwa najifanya nini. But then hadi haniongeleshi back. By the way, I don't make a mistake. Na mimi niko hapo tu nacheka natoa mameno juu ati na like ready. Like, but you know the red flags I saw was that my body was telling me rad. Like my hands were cold, my stomach was knotted, I felt like I was shivering, and it's sunny. So you're like, mtu ati anifurahishi. Like maybe I like how he looks like, but he's not making me happy. This is not how happy feels like to my body. That's the mistake when you see nowadays many people, they're interested without looks. They're interested with mtu ni mweupe. They're interested with this. Oh, I like a dark man. I like a dark woman. People are interested in outlook. They are forgetting. Oh, the greatest mistake someone can do in life is marrying a wrong person. Okay. The greatest one. The greatest mistake somebody can do in life is marrying somebody because of ni keupe. Ooh, I like that dark skin.
Hey, that's the biggest mistake somebody will be making. Okay, people have preferences. Preferentials. Good. People have preferences, but Yeah. when it comes to the matter of relationship, when it comes to a matter of marrying someone, please marry someone that you are compatible with. We have something we call compatibility, and the compatibility comes when there is this thing, unachukua mti, unachukua muembe, alafu unachukua mpera, tunahitaji kwa Kiingereza crafting. You cannot craft graft. You cannot graft the seedlings that they are not compatible. Of course, they will not thrive. So it's the same when it comes to the matter of marriage and relationship. If I'm not compatible with you, we cannot thrive. We cannot, hatukuna kitu tutafanya. You see, love is whereby you give me, I give you. But when I will be giving you and you are not giving back, or you are giving me, I'm not giving back, there is no compatibility in such situations. And such situations comes when you get engaged to someone that is wrong, that maybe he's not interested in you, that maybe he's not feeling you. Mwenye the grace of love, ya kwamba neema ya mapenzi, it's not working on you. Na ndio unaona watu like marriage is in a break, relationships in a break, because ulimpenda kwa sababu tu ya venye anakaa. Yani ulibambika tu na yeye. Ulibambika na venye ni mweupe. Ulibambika na venye akona na nyashi kubwa. Ulibambika na venye akona matiti kubwa. Oh, sorry to use such like words, but let me just use them because this thing is happening so many people. Unabambika na mtu ati ni venye akona na kifua kikubwa, akona 6 packs. Ni mrefu venye unataka. You see, it's messing a lot of people, by the way. And kama kibayasi, I just have one thing to tell you. Ya kwamba msikilizaji mwenye unatusikiza, wewe kijana wa chuo kikuu mwenye unatafuta mpenzi, wewe kijana wa chuo kikuu mwenye unatafuta kuoa, please marry someone that you are compatible with, that you can be grafted together, na mukaendesha maisha vizuri, than kuoa mtu because umebambika na yeye, kuoa mtu because ni mweupe penye unataka, kuoa mtu because yako na masikio mazuri yenye unapenda, kuoa mtu because eti yako na pua nzuri lenye unapenda. Hilo pua litazeeka siku moja. Hizo hayo makalio makubwa kuna siku yataisha. Kuna siku mwili hubadilika, mwili huchange. Mtu anaweza kuwa mnono leo, kesho amekonda. Mtu anaweza kuwa na figure 8 leo, kesho amezaa. Unajua mwanadada naye akizaa, the shape of the body inafika mahali inabadilika. Now you loved her because of the shape of the body that he's currently having, because of that size 8, figure 8, sorry to size 8, that figure 8 that she's having. But kesho mwili utabadilika, because mwanadada akizaa mwili unabadilika. Will you not love her kwa sababu hiyo figure 8 itakuwa imepotea? Hivi leo ni mweupe, kesho kidogo mbadilisha mazingira, sura yake ibadilike, aanze kuwa na mweusi, utaacha kumpenda because amebadilika sura? No. So it's all about compatibility. It's all about compatibility. If you are compatible with someone, well and good. If you are not compatible and you sense in your spiritual sense ya kwamba you are not compatible with someone, please cut that relationship as soon as possible, because haitakuna mahali tena. I think it's easy to say if you sense, but most people hawajisikizangi. Hadi hawezi jua what their spiritual self inawaambia. Achana na spiritual, hadi tu mwili. Kama unaumwa na kidole ama unaumwa na msuli, hawezi kumbuka jana ulibeba gunia mzito. Unashangaa na hii mkono inauma tangu last week. Acha. Haukumbuki uligongwa na mtu ama sijui ulijigonga mahali, because hauko that aware of yourself. People do not have the privilege of awareness of themselves. Kwa mtu ambaye anaweza kaa chini afikiria aseme
huyu mtu ni mtu mzuri kwangu. Yani ajiulize yao maswali ya is this person right? Huyo ni mtu ambaye anatafakari kuhusu maisha yake. Lakini kuna wale ambao wanaishi wakiishi. There is something. So sometimes that is over stories of incompatibility na nini inakuanga tu ulijitakia. If you wanted a better life for yourself, you'd make efforts to know what you're compatible with. Nobody is going to come do assignments for you and this is what I'm compatible. Like, I've been looking at you and you seem compatible to me. No, you're the one who has to sit down with yourself and decide, napenda Shiro, napenda Shiko, napenda Magi. Wote wanakaa poa. Magi ni light skin kiasi, alafu Shiro anakuanga dark skin lakini amebeba. Lakini Shiko anakuanga tu hivi one stand. Lakini Shiko anakuanga ameishi tu kwao. Shiro anakuanga tu ameenda kila mahali. Alafu kuna Magi anakuanga tu ameenda church. Sasa unaanza kuangalia, what do I want? Si Magi, cause Shiro anaweza kuja akwambia babe mimi nakupenda. Utachukua Shiro na juu unamkatia ama juu amekwambia ati mimi naona tuko compatible. Hilo ni swala lako na unafaa ujue what you want. Lakini sasa utajuaje kama haujui? How will you know if you don't know? Sema kwanza jibu. How will you know if you don't know? I'm trying to answer that. Ya kwamba nature is the medicine of everything. What belongs to you will always come. What belongs to you will always come. Najua kuna mtu tu ushaituongea na yeye na ukafili moyo wangu kweli huyu umempenda. And at the same time yeye pia ana feel tu huyu msichana venye tu tumeongea moyo wangu pia umempenda. And this man just proposes to you na wewe pia una feel kweli huyu nimempenda. You see that feeling, that connection between you and him is the one that is required, because that connection will never die, will never fade. That special connection between your soul, between your heart and his heart. I'm so sorry, but I want to disagree. Saying that something will never die is a lie. Things die, things fade, things change. It's a mortal world. We're not gods. We're not eternal. Okay, I'm not like dying of this physical dying. No. What I'm trying to mean. Neither do I. I don't mean physical at all. What I'm trying to mean is, love. It's so hard for love, that special affectionate to die. It's so hard. No. What I'm trying to say is, it's so hard. Let us remain sober-minded. Life is not as smooth sailing as movies. The movies we watch sometimes they wanataka tu kutupapasa macho ndo to watch for a bit longer. But even our parents, na tumai una wazazi wako wote? Wapo. Wako pamoja bado. Same to mine. They've been together for almost 30 years. Silver age, or I don't know what it's called. But I can't say that ile upendo walikuwa nayo wakiwa campus ndo wako nayo mpaka sai. Love grows and also it reduces. Good. I just wanted, but it cannot I wanted to very much specify that in between kutakuwa na ups and downs. So to expect that it will never fade, that it will never change. It will change and it will fade and it will come back up and it will change again and it will constantly. But that's just reality. If you that don't connection can't die. Okay. If it's true connection, it cannot die. If it dies, umesema wameishi pamoja miaka 30. Hapa katikati wamekuwa na misukosuko, wamekosana. Hata huenda mama akaenda nyumbani kidogo akisema mwanaume hata mimi simtaki tena. Vitu kama hizo, but because of that special connection between them ndo inafanya mama anafika mahali anaona wacha tu arudi because it's a love relationship. It's a marriage relationship. And these people, they are compatible. They are compatible. We're like 10 minutes past 12. Hello. I would like us to go for a short music break. Then come back. Then finish the show. And this is the Internet Network Show. We're talking about love matters, but as we're about to head for a break, I'd like to ask, because in the industry,
si industry, in the university arena, yeah? Umetoka campus, of course, maybe or not you've had sex when you're a teenager. People go through a lot of things. I wouldn't want to imagine everyone is a virgin by the time they're getting to university. Yeah, so my point is, umefika uni, there's freedom, hakuna homework. Hata kama kuna homework unaweza kosa kufanya na ukue sawa, utafanya supplementary nini. Stress yenye uko nayo ni school fees, chakula na sama kazi za kwa nyumba, sasa kujioshea, like the adult things to do. Nyumba, chakula na fees, sindio? These are the major priorities, which most of the time our parents have taken care of. So we have our parents taking care of our finances, but at this point is when we're trying to discover ourselves as individuals, because umetoka high school, umetoka kuambiwa you're an A material, na kuja campus, we want to figure out how this A material is going to become a person in the world. Like neza fanya nini, neza penda nani, you're discovering yourself. And my question is, sasa, as you're doing so, kuna this culture, and it's a very common culture. It's Western. It comes from the West, yeah. But in Kenya and in most African countries, it's in everywhere. Honestly, it's very much what wameipenda. One hookup culture, friends with benefits. Sijui what, sharing is caring. Uteo ya Nairobi, sinia. Vitu kama hizo. It's been very much ingrained. Hadi kwa movies, you just see how it's happening. It's a community thing all over the world. So you decide you're trying to be cool like everybody else, right? To get into this relationship. Is this relationship supposed to teach you about marriage itself, or is it just for fun, like friendly fun? Is that a right mentality to go into relationships with at a university level? Because unajua ukiwa uni, high school sawa basi, high school labda hata ufikiria una akili sana, but ukiingia uni unajua you're a grown up. In a couple of years I could get pregnant, I could get a job, I want to get married, I want to get kids, that whole scope. Unafaa uingie na games kwanza, na kuna watu ambao wanaingia na games kwanza, alafu wanasema mimi nataka kusettle, naona time inaisha na acha kuhanya na nataka kusettle, sawa. Lakini sasa hata kama una settle kwa juu ukihanya, kuna mtu anakuanga type yako, so unahanya mtu anakaa wanafanana kiasi, labda wote wako na haga ama wako na chest kiasi, kuna vile tu wote wanafanananga either way, because that's your type. And then there kwamba two cannot work together until they agree. Sasa hiyo imeingilia wapi? Yani najaribu kusema two cannot work together until they agree. In a sense like so umesema hata kama ukihanya kuna mtu wao mnapatana, mwenye mnafanana, mwenye mnaingiana. Kufanana ni ile, wanafanana ni ile. X wako na X1, X number 1 was particular person, na X number 3 na 4 na 5. Wako na features tu the same, labda tu wote wamenyoa. Ama something tu, wote tu wana relate, wako na characteristics the same. Ndio maana nasema tu cannot work together until they agree. If you get it, fine. If you don't get it, forget about it. So I was like, unajua type yako ni hii. Umepitia type yako yote. Are you still going to look for a wife who is your type? Ama you're going to look for somebody who's going to be compatible to you? I don't know, that question is actually very, very long. Hii mambo ya type nataka watu watoe sana kwa fikra zao. Your type? Kuna kitu ati this is my type. This is type? Ati this is my... Wewe. Dangerous. Very dangerous. Hey. Ati type. We don't marry types. We marry people. You don't marry type. You marry wife. Eish. Someone like mwenye you are going to engage into a marriage relationship. You see, a marriage relationship sio kama is a relationships the two, you are my friend, babe, darling, sijui blah blah blah. This is a marriage relationship. But doesn't type matter? Labda naweza kuoa alafu nipate sina hisia zako kama my type. That one is not type. Yo ni nini? There is something you call intimacy, the affectionate. You see, marriage relationship, it's quoted to this to me Vingereza ambavyo vijui zinawekwa pamoja.
they are being tied together with the affectionate and the intimacy and the knowledge and understanding between these two people. It's not type. Hey, watu wengi wamepotea sana. Do you see that lady? She was not my type. How? You see, wacha kusema she's not my type. You are being too general. Oh, right. You are being too general. I do not like this and this about her. Yes, we are not compatible. Like I don't have his feeling. I don't have her feeling. That is, I'm not interested in this girl. And there is no that special connection between me and her. There is no that love. There is no that intimacy, that affection between me and him. So, she's not my type or he's not my type. We don't marry types. And if you want to marry your type and you types, my friend, utangangana sana. Utakuwa na wa huyu, unaona this is not my type. Una divorce, unatafuta mwingine because you are looking for your type. Please don't look for type. Look for someone that is right for you. Na marriage relationship sio kitu tu ya kuamka na unafanya. Please. Let's pray for this thing. Pray for your spouse. Pray for your spouse as early as this. Mimi ndio sijaoa lakini I always pray for my spouse. Even I don't know whom I will marry, but I always pray. May the Lord give me someone that is we shall have that special connection, that compatibility between me and her. That is the right person for me. I don't want to marry a wrong person. Yes, she can be good. She can be akona mwili mzuri, akona pua nzuri lenye napenda. You see macho haya. Macho ni mabaya sana. Ni mazuri lakini tani mabaya, yanakudanganya. Yanakudanganya. But you see, this is someone that you are going to spend with her or him the whole of your life. Whether you like it or not, this is the person you are going to stay with her or you are going to stay with him the entire of your life. So you pray ya kwamba macho yasikudanganye. You pray ya kwamba don't be led by the haya macho ya mwili, kwa sababu macho ya mwili, wasichana ni warembo huku nje, na hata nitoke hapa nifike town nitakuwa nimekutana wasichana warembo wengi sana wenye wako na urembo, yani wanapendeza macho, wanapendeza moyo. Yeah, so true. wanapendeza like they literally are beautiful. Yeah. But je, huyu msichana are you compatible with? Anaweza kukusikiza, like can you reason together? Yeah. Hilo ni swali muhimu sana, and it's a good question, not only for marriage people, watu wanataka ku get married, wana feel wako ready for that, but adi as a child maze, ukiingia into a relationship, ni poa ucheki where you're coming from, what you're searching for in a particular person. Napokea hapa swali kutoka rafiki yangu. Timajimba kwani siku hizi umeoa? Sijaoa. I'm not married though. Ni vile unaongea ni kama wewe ndio kocha wa hili eneo. Anaitwa Yaki Mwaura. Tunasoma naye huko Catholic University, anaishi hapo Ruiru. Wewe ndo ukibazi umeoa. Sindio, unazungumza hapa kama wewe ndio sijaoa, ambaye unashikanisha watu kana mawaidha chungu mzima. Wewe uyatumia mwenyewe. Sijaoa. Sasa nayatumia kwa sababu sijaoa. Unatuzungumzia ni kama wewe hadi uko sawa sana. Sisi ndo tuna makosa. No, hakuna mtu wako. Mimi sijasema mtu ako na makosa. Nimesema mtu ana makosa mimi. Uliza rafiki yako Kenya amesema. So, anyway, hebu tuingie ka break hivi tukunywe maji. Ukitaka kujua haya mambo yote, soma Biblia. Haya. The best medicine. Haya. Mshasikia.
up in the sky, but not on a jet. Smoke up a jet, roll up the rest. I'm coming to your spot, better scramble some eggs. Got a bird's eye view, never mess up the lens. He come through, buck it up and broke out your neck. I'm not against how you make all your bread at the strip club, baby, but I'm not that impressed. Cause your body is the best, girl, embrace it. Done with the chasing, every time we blaze on the haze, it's amazing. Big smile, eyes sitting low like some Asians. Big body gal, soft lips, so flirtatious. Big bright heart and her mind so engaging. Like fine wine, you're a dime, never aging. Take it to the station, spaceship down to the crib, so spacious. Got them baggy jeans, but your curves still escape it. Calling on my phone and it feels so right. When you say my name, yeah, it feels so right. Look into your eyes and it feels so. Damn, you got me caught up and it feels so. Calling on my phone and it feels so right. When you say my name, yeah, it feels so right. Look into your eyes and it feels so. Damn, you got me caught up and it feels so. And it feels so. Yeah, it feels so. Yeah, it feels so. And it feels so. Yeah, it feels so. Said it feels so. Yeah, it feels so. And it feels so. And it feels so when I need inspo. You set the tempo. People got their noses in a bitch tryna sniffle. Kiss you on the tempo just to bless your mental. Even though my drip cold matching on your skin tone. Lately I'm unlearning every single thing we've been told. Been up, been down, been paid, been broke. Love letter mixtapes, you got me on these sick flows. Eating up beat tapes every time I see those. And you love the boy cause it sounds so bespoke. Right from the intro, be on that beast mode. East, west, north, south, everything we do be the talk of the whole town. Used to be a negative vibe but it's old now. Cause we got soul now. You were headed for the exit, but I didn't stress it. I'ma let things fall in place like Tetris. You get calling on my phone and it feels so right. When you say my name, yeah, it feels so right. Look into your eyes and it feels so. Damn, you got me caught up and it feels so. Calling on my phone and it feels so right. When you say my name, yeah, it feels so right. Look into your eyes and it feels so. Damn, you got me caught up and it feels so. And it feels so. Yeah, it feels so. Yeah, it feels so. And it feels so. Yeah, it feels so. Said it feels so. Yeah, it feels so. And it feels so. Hey Mazay, you already know the vibes. We're right here on Radio 254, your home of Kenyan music and content. And we already know Mazay, this is the Internet Network Show. Na tuko hapa hivi tumechill na mimi naitwa Jim na hapa kuna beshte yangu anaitwa Bayasi mwenyewe Majimbo Kibayasi. The storyteller. I love. Ajua ni trademark ya mtu mwingine. Utashikwa buda. Kwani yeye tu anapeananga story. Utashikwa buda. Ujui watu. Si watu wanapeana ma story. Kwani si mtu mwenye anapeana story ni storyteller. Ala. Unafaa useme msisimulizi. Msimulizi wa makala. Msimulizi Majimbo. All right. We've had such an interesting conversation right here on the Internet Network Show, basically trying to figure out what the university students are doing with their lives out there. Trying to see that when you get into your not internet network. That's what I mean. Once you get into your not internships. Once you get into your universities for studies, make sure you have the right priorities. Don't get into boy stuff if you're not ready for what comes along with that. That means pregnancies, diseases, and sometimes a lot of backstabbing and smash talking about yourself, and as a character you get tainted. Maybe people start labeling you as a whole, and all those dirty nitty details inside gossip life mazee ya university. And then pia tukazungumza kuhusu how ufai kuwa na type because a type is not a person. You should have a personality that you're interested in, and you should figure out why somebody is not your type. But like this is not my type, unafaa explain
this person hanibambi juu ya ABCD. Shida ni wewe ama ni yeye? Shida si, it's not me, it's you. Yeah, so you have to figure out kwa nini udem anibambi na udem mwingine ananibamba. What are the characteristics? Na isikuwe physical, kwa sababu physical ndio type. Actually, personality ndio ile sasa character. Sasa kama unafurahia character, type hizo watu wanatafuta hizo types. Physical ndio type, cuz ukienda kwa type yako, utapata tu uko tu solo. That said, we've asked you that if you want us to come to your university, send us an DM on Instagram or a message on WhatsApp on 0110254254. That is 0110254254. And once you do that, you tell us where you are from, which university you are from, and why you'd want us to come to your university. After that is said and done, we'll make arrangements. Tutakuja tutume letters kwa watu ambao wanafaa kupata hizo letters, na tuone kama tunapata chance ya kukuja huko kwenu. Tukuja tuone your community, we say hi, maybe somebody from your university might be getting an internship right here on Radio 254, because Maze, this is the home of Kenyan content, even Kenyan students. We are supporting kila mtu hapa hivi Maze. Kila mtu is a Kenyan. We're here for you. All right. Majimbo, kuna jambo jingine ambalo nimekosa kuguzia? Nafikiri umegusia mambo yote. Na mimi nafikiri nataka kuondoka, lakini kabla sijaondoka nimwambie tu msikilizaji ya kwamba shukrani sana kwa yule ambaye ametusikiliza kuanzia pale mida ya 4:30. Sasa hivi tunazungumzia ikiwa ni saa 6:25 juu ya alama masaa ya Afrika Mashariki, na tunasema ya kwamba tuko hapa kwa ajili yako. Tuko hapa kwa ajili yako msikilizaji, na tunakupenda sana. Ndio maana tunatenga muda ili kwamba tuje tuzungumze hapa na pale mambo ambayo yanatukumba pale kwenye jamii, mambo ambayo yanakumba watoto wetu, mambo ambayo yanakumba wazazi wetu na vitu kama hivyo. Hivyo tupatane kesho ndani ya Internet Network mida ya saa 4 mpaka saa 6 mchana. Lakini kwa leo tunapatana mida ya saa 10 ndani ya 254, na vile vile mida ya saa 1 ndani ya kurunzi ya 254. Kwa heri kwa muda. Right, that is us from us, Radio 254 Internet Network Show. My name is Jean, and I'll catch you next time. Bye. Yule aliyependa bure, nikamwacha kwa ajili yake. Yule aliyepata pesa na zenye hiyo sikuwa na maana. Kweli macho yaliniada, macho yaliniada. Alivyonipenda kwa bidii, suzidi kanihonya mimi sisiki. Urembo pekee hauridhishi, inahitaji zaidi. Taipu yangu, ni yule anayejua thamani ya penzi langu. Taipu yangu, ni yule anayenienzi. Ina maana gani uwe na msichana mrembo dunia nzima na kupendi? Ina maana gani uwe na mume mwenye hela chungu nzima na kuthamini? Alivyonipenda yule, alivyonipenda yule, sikujali nikamwaga. Alivyonipenda yule, alivyonipenda yule, sikujali nikamwaga. Alikuwa wangu wao wakati nilikuwa nameless, nikimwona na sinzia ka nameless. Huko nitakuja kalesa, love ilikuwa genuine than leather. Na huyu we started kitambo, wakati skuma mezani was diambo, wakati stima kwangu was scandal, wakati birthday yake haikuwa na
keki. Wakati nikisota alinipiga jeki, nikachanganyikiwa na rangi ya tao yangu ikafunguka, club yo makao. Leo macha kesho kosi tunakacha. Tulizi document Snapchat, niko empty na miss kishenzi. Alinipa ya kweli mapenzi, lonely na miss alivyonipenda. Alivyonipenda yule, alivyonipenda yule. Bwana kamzugaga, napenda kamzugaga, kamzugaga, napenda kamzugaga. Alivyonipenda oh yule, alivyonipendaga.